El agua está en la taza. Este es el programa La Tetera, una semana de la muerte de la reina Isabel. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The Palace has just issued this statement. It says the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. Within the past few minutes, Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. La reina Isabel II fallece a los 96 años tras 7 décadas de reinado en los que se escribieron los capítulos más sangrientos de la historia de la antigua potencia colonial. Fue la soberana que más tiempo ocupó el trono británico, al que ascendió en 1952 con tan solo 25 años. Pese a su descripción oficial como una monarca constitucional con un papel ceremonial, ella estuvo involucrada en eventos relevantes del siglo XX. Unos años tras la nacionalización de la industria petrolera persa para limitar el control de la británica British Petroleum sobre las reservas de hidrocarburos en el país, Irán fue escenario de un golpe de Estado en agosto de 1953 que derrocó al primer ministro elegido democráticamente, Mohammad Mossadegh, en favor del monarca Mohammad Reza Pahlavi. Además del papel de la CIA, los documentos apuntan a un rol protagónico del servicio secreto británico en el golpe, lo que no hubiera pasado sin luz verde de Isabel II, jefa de Estado del Reino Unido. En 1956, el entonces presidente egipcio Gamal Abdel Nasser nacionalizó el Canal de Suez. Londres, que veía amenazados a sus intereses coloniales, formó una alianza con Francia e Israel para librar una guerra contra Egipto y ocupar el territorio del canal. El aventurismo militar británico, aunque fallido, causó la muerte de miles de egipcios. En 1982, el Reino Unido y Argentina se enfrentaron en un conflicto bélico por las Islas Malvinas o Falklands en inglés, un archipiélago del Atlántico Sur. Aunque la monarca no decidió la guerra, sí avaló las medidas adoptadas por la entonces primera ministra Margaret Thatcher. Además, la reina tuvo un interés particular en el conflicto porque el príncipe Andrés, su tercer hijo, peleó en esta guerra. Une faute géopolitique en s'emballant avec une Union européenne hystérisée par la guerre en Ukraine dans des sanctions inappropriées et irréfléchies. N'importe quel chef d'entreprise de PME sait qu'on réfléchit à 2 fois avant de s'aliéner ses clients et ses fournisseurs. Fournisseurs dont je rappelle que ce n'est pas le Rassemblement national qui les a choisis, c'est bien l'Allemagne qui a construit avec la Russie Nord Stream 1 et Nord Stream 2 et par ailleurs a l'unique bénéfice de l'Allemagne. Quand on sait qu'historiquement la courbe du développement économique suit la courbe de la capacité énergétique, il y a de quoi être très inquiet sur les perspectives d'avenir. Nos dirigeants ne devaient-ils pas y penser avant de fermer Fessenheim, avant de renoncer à moderniser notre filière nucléaire, avant d'engager notre pays sans réfléchir aux conséquences vers des énergies coûteuses, aléatoires, polluantes d'ailleurs, car irrémédiablement couplées à des centrales à gaz ou des centrales à charbon. Et si quelqu'un est responsable de notre dépendance envers la Russie, ce sont les idiots ou les naïfs qui ont misé sur l'éolien et le solaire.
Россия должна вывести свои войска. Украина имеет полное право защищать целостность и суверенитет своей страны и свою демократию. В этом мы поддерживаем Украину. И поэтому также совершенно ясно, что эти фиктивные референдумы не могут быть приняты, что они не охватываются международным правом и пониманием, достигнутым мировым сообществом. You'll be ushered into a room very privately at number 10. Will be laid out in front of you what are called the letters of last resort, your orders to our Trident boat captain on whether you, Prime Minister Liz Truss, is giving the order to unleash our nuclear weapons. It would mean global annihilation. I won't ask you, would you press the button? You will say yes. But faced with that task, I would feel physically sick. How does that thought make you feel? I think it's an important duty of the Prime Minister. I'm ready to do that. I asked how it would make you feel. I'm ready to do it. Every day, ordinary people teach us that democracy is free speech and dissent. For once, we the people stop speaking out and stop dissenting. Once we are distracted or pacified, once we turn away from each other, we are no longer free. For true democracy is the sum of our resistance. If you don't speak up, if you give up what is uniquely yours as a human being, if you surrender your consciousness, your independence, your sense of what is right and what is wrong, in other words, perhaps without knowing it, you become passive and controlled, unable to defend yourselves and those you love. People often ask, what can I do? The answer is not so difficult. Learn how the world works. Challenge the statements and intentions of those who seek to control us behind a facade of democracy and monarchy. Unite in common purpose, common principles, to design, build, document, finance and defend. Learn, challenge, act, now. The reason why most people voted to go to war was the totality of the circumstances he laid out and not the notion of whether or not they'd weaponized or not weaponized, had nuclear or not. I think to the extent that was hyped by some in the administration, it was for public consumption and to try to get public support. Because remember, that kept fluctuating. It kept fluctuating. One day it would be 48% of the people and 54%. And I think all administrations tend to do that. I remember the first Gulf War, we heard all this about babies being killed in Kuwait and the like. That wasn't the reason we went to Kuwait, but it was sort of icing on the cake to deal with public opinion, I think. You'll be ushered into a room very privately at number 10. Will be laid out in front of you what are called the letters of last resort, your orders to our Trident boat captain on whether you, Prime Minister Liz Truss, is giving the order to unleash our nuclear weapons. It would mean global annihilation. I won't ask you, would you press the button? You will say yes. But faced with that task, I would feel physically sick. How does that thought make you feel? I think it's an important duty of the Prime Minister. I'm ready to do that. I asked how it would make you feel. I'm ready to do it.
Rusia tiene 4 sumergibles clase Kilo en el Mar Negro con misiles de crucero Kalib, capaces de alcanzar objetivos en cualquier punto del país ocupado. Septiembre parece haber traído un cambio de roles en la invasión de Ucrania lanzada por Rusia el pasado mes de febrero. Tras el avance inicial de las tropas enviadas por Putin, vieron frenado su avance y en las últimas semanas han visto cómo las Fuerzas Armadas de Ucrania tomaban la iniciativa en el conflicto y lanzaban un contraataque en varios puntos del país, recuperando terreno perdido. Ante esta situación y de cara a la posibilidad de que estemos ante un conflicto que se alargue en el tiempo y no tenga un final a corto plazo, Putin ha decidido reorganizar sus efectivos y, entre otras cosas, ha reagrupado sus buques en el Mar Negro, incluidos sus submarinos, que en un principio tuvieron la ciudad de Odessa como objetivo principal. Ahora, sin embargo, después de que no solo no hayan sido capaces de tomar dicha ciudad, sino de que Ucrania haya reconquistado terreno en el sur del país y se haya acercado a la frontera de Crimea, territorio ucraniano ocupado por Rusia desde el año 2014, el Kremlin ha optado por alejar sus submarinos clase Kilo de la costa por temor a we saw and talked to, whether they were in uniform, out of uniform, school teachers, even children. This extraordinary courage that's come up, and it was in his eyes, and it is clear to me that the Ukrainians will win this. The question is, at what cost? Did they have, in those early hours, I know that Trump gave them javelins, I know that they had some defenses, but if you go back to the Budapest Agreement, they were at the time the third largest nuclear power in the world. And they made an agreement that they'd give those weapons to Russia to be destroyed in exchange for protection from Russia, Great Britain and the U.S. Lesson to be learned here, don't give up. Hace justo 31 años. Una efeméride que llega cuando se cumplen 6 meses de la invasión rusa. En un mensaje televisivo, el presidente ucraniano reiteró que el objetivo de su gobierno es recuperar los territorios actualmente bajo control de las tropas rusas. Desde las calles de Kiev, Volodymyr Zelensky instó además a los ucranianos a resistir hasta el final. Las autoridades prohibieron cualquier tipo de concentración en lugares públicos. Kiev teme que Moscú intensifique su ofensiva coincidiendo con la celebración del Día de la Independencia. По результатам референдума я лично обращусь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы как можно скорее он юридически был утвержден. И уверен, эта процедура не займет много времени.